السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في قناة Spoken Arabic. إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم الفعل الماضي والفعل المضارع. أولا إن شاء الله سنترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. بعد ذلك من اللغة الأردية سنترجم في اللغة الإنجليزية. تعال نبدأ. مجيد: أتذهب اليوم إلى المدرسة يا حميد؟ حميد: Do you go to the school today? حميد: نعم أذهب اليوم ولكن لا أذهب غدا. Yes, I go today but I will not go tomorrow. مجيد: لماذا لا تذهب غدا؟ Why will you not go tomorrow? حميد: غدا يوم العطلة. Tomorrow is a holiday. مجيد: أحفظت درس الأمس؟ Did you by heart yesterday's lesson? حميد: نعم حفظت. Yes, I by heart. مجيد: أكتبت فروض المدرسة أنت وأصدقائك؟ Did you write the homework and your friends? حميد: نعم كتبنا جيدا جدا. Yes, we wrote very well. مجيد: متى تذهب إلى المدرسة كل يوم؟ When do you go to school every day? حميد: أذهب إلى المدرسة بعد الفطور. I go to school after breakfast. ماذا تأكل وتشرب في الفطور؟ What do you eat and drink in the breakfast? حميد: آكل الخبز بالإدام وأشرب الشاي. I eat the bread with the curry and I drink the tea. مجيد: ماذا تفعل أنت وأصدقائك بعد الدرس؟ What do you do and your friends after studies? حميد: نلعب بكرة القدم في الميدان. We play football in the playground. مجيد: أهكذا تفعلون دائما؟ Do you do like this always? حميد: نعم نفعل هكذا. Yes, we do like this. مجيد: أيقرأ معك أصدقائك؟ Does your friends read with you? حميد: هم يقرؤون معي في النهار. They read with me in the day. وفي الليل يقرؤون في بيوتهم. And in the night they read in their houses. أسئلة questions. من لعب معك? Who played with you? من قرأ? Who read? من كتب? Who wrote? من يقرأ معك? Who reads with you? من يكتب? Who writes? من يلعب? Who plays? أيلعب الأولاد? Do the boys play? متى يلعبون? When do they play? أين يلعبون? Where do they play? أقرأوا الدرس? Did they read the lesson? أفهموه? Did they understand it? أأكلت التين? Did you eat the fig? أكلت العنب? Did you eat the grape? أكلت التفاح? Did you eat the apple? أعبدتم الله? Did you worship Allah? أسجدتم له? Did you bow for him? أتشرب الشاي? Do you drink the tea? أتأكل البرتقال? Do you eat the orange? أتأكل الخبز? Do you eat the bread? أتلعبون غدا? Will you play tomorrow? أتقرؤون في العطلة? Do you read in the holiday? أتسجدون لله? Do you bow
for Allah. أخرجتم تارة للنزهة? Did you go out any time for picnic? أجلستم في عربة? Did you sit in any van? ألعبت بكرة القدم? Did you play the football? أتأكلون لحما طريا? Do you eat fresh meat? أتشربون لبنا خالصا? Do you drink pure milk? أتقرأ دائما? Do you read always? أتلعب في الفترة? Do you play in the break time? أتأكلون الرز دائما? Do you eat the rice always? أتكتبون بقلم الحبر? Do you write with the pen? أتشربون الماء البارد? Do you drink the cold water? أتسجدون لله? Do you bow for Allah? أنت قطفت, you pluck. هو أكل, he ate. أنا سجدت, I bow. نحن ركعنا, we bow. أنتم عبدتم, you worship. هم مزحوا, they joke. أنا لعبت, I played. نحن خرجنا, we went out. أنت أذنت, you permitted. أنتم علمتم, you knew. هو سأل, he asked. أنا رجعت, I returned. هم سمعوا, they listened. أنت فهمت, you understood. هو حفظ, he by heart. نحن قطفنا, we pluck. أنتم نظرتم, you look. هم شربوا, they drank. Now we are translating Urdu sentences in English language. वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं. They listen the word of Allah. वो किताब लिखते हैं. They write the book. वो खाते हैं. They eat. मैं अरबी शुरू करूँगा. I will start Arabic. तो अंग्रेज़ी कब शुरू करेगा? When will you start English? मैं नया सबक पढ़ रहा हूँ. I am reading the new lesson. तो पुराना सबक याद कर रहा है. You are remembering the old lesson. तो आज खेल रहा है. You are playing today. मैं कल खेलूँगा. I will play tomorrow. तुम दूध पीते हो. You drink the milk. हम चाय पीते हैं. We drink the tea. हम एक खुदा की इबादत करते हैं. We worship one Lord. मैंने होमवर्क किया. I did the homework. तूने अब तक नहीं किया. You did not do till now. तुमने उससे क्यों दिल लगी की? Why did you joke with him? तुम उन लड़कों पर क्यों हंसे? Why did you laugh at those boys? दिल लगी अच्छी चीज़ नहीं है. Making joke is not good. मैंने किसी को कभी नहीं मारा. I did not beat anybody any time. हम नाश्ते में रोटी खाते हैं और चाय पीते हैं. We eat the bread in the breakfast and we drink the tea. मैं किसी घर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होता. I do not enter in any house without permission. मैंने कल का सबक अच्छी तरह याद कर लिया. I by heart yesterday's lesson very well. मैं कभी तन्हा फुटबॉल खेलता हूँ और कभी दोस्तों के साथ. I play the football sometime alone and sometime with the friends. If you want to translate any sentence, if you want to know any conjugation, please comment it. For watching the Arabic videos, thank you very much.